of music. ගරු ඇමතුමනේ අපි දැක්ක දැන් ඔබතුමන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා දැන් දෙවනි වාරිකයේ සුබ පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා තුන්වෙනි වාරිකයේ සුබ පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ලැබෙමින් පවතිනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් විපක්ෂයෙන් කාරණාවන් මතුවෙනවා මේ අපි බලයට ආවහම මේ දැන් මේ රජය විසින් අරන් තියෙන ජනතා හිතවාදී තීන්දුව తీරන නෙමෙයි. හැබැයි අපි ආවන් පස්සේ අපේ තීරණ ඉදිරිපත් කරනවා මෙහෙම කියලා. හැබැයි අපි දන්න විදිහට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ගණනදිනු කරන්නේ රජයක් එක්ක. මේ විදිහට වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් වේද අනාගතයේදී? අතරම විපක්ෂයක් හැටියටත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳව අපි ඍණාත්මකව බලන්නේ රජය හැටියට. ඒක හොඳයි. ඒ හින්දා අපි සම්බන්ධයක් නැතුව ඒ සාකච්ඡා සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම එකක් කියන්න ඕනේ. පළවෙනි ඔබ කියපු මේ කාරණාව එයාලා આવොත් වෙනස් කරනවා. එයාලා આવොත් මීට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව තිබ්බා. 2022 මම නැවතත් කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට නෙවෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉස්සෙල්ලා රට බාර ගන්න කිව්වේ. ඒ අවස්ථාවේදී රට බාර ගන්න කියපු අය බාරගත්ත නම් පැනලා දුවන්නේ නැතුව. දැන් බලයට ආවොත් මේව කරනවා කියලා කියන අයට ඒ අවස්ථාවේ ස්වේච්ඡාවෙන් කියන්න තිබ්බා අපිට දෙන්න බලය අපි රට පාලනය කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඒ දෙකෙන්ම පැනලා ගියපු අය දැන් මැතිවරණ වේදිකාවකට ඇවිල්ලා කියනවා මැතිවරණ ප්‍රකාශ වෙලා නොතිබ්බා දේශපාලන වේදිකාවකට ඇවිල්ලා කියනවා අපිට තිබ්බනම් අපි මීට වඩා හොඳට කරනවා කියලා. ඉතින් අවස්ථාව තිබ්බා කරේ නැහැ. අවස්ථාව ගන්න වෙලාවක් තිබ්බා ගත්තේ නැහැ. ඒ ඔක්කොගෙම පැනලා ගියා. හැබැයි මේ කියන ආර්ථිකය පිළිබඳ කරන විග්‍රහය විපක්ෂය මේ මහ පොළවේ ඇති වෙලා තියෙන යථාර්ථය තව දරුණු තැනකට තල්ලු කරන්න හේතු වෙනවා මිසක් හොඳ තැනකට ගෙනියන්න හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒ අයට හිතෙනවා දැන් මේ ගිනි ජංජාලවක තිබ්බ රටක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ආවිලා මාස 18ක කාලයක් තුල අලුත් ආර්ථිකයක් අලුත් රටක් වෙලා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. තව අපිට ගමන් කළ යුතු ගොඩක් දුරක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉඳලා අපි ගත්තොත් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා එයාලා හිතනවා. හැබැයි එයාලට එහෙම ගන්න වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ. අරගෙන කරන්න වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ. කරන්න පුළුවන් එකම මේ කියන වැඩපිළිවෙල තුල මට හැඟෙන්නේ එකම දෙයයි. ඒ රට ආපස්සට අරගෙන යෑමක් 2022කට වඩා දරුණු තැනකට ගෙන යෑමක් රට අපි මාස 18කින් නැවත ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර වුණා වර්ධනයක් වෙත පැමිණියා. හැබැයි විපක්ෂය ඔය කියන කාරණාවලදී නැවත කඩාවැටීමක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. එසේ කඩාවැටීමක් සිදු වුණොත් නැවත නැගිටීමක් සිදු වෙන්නේ අවුරුදු 12කට 15කට පස්සේ කියන එක කවුරුත් අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. හින්දා මේ විපක්ෂය හුදෙක් දේශපාලනික වශයෙන් තමන්ගේ ජනප්‍රියතාවය අරගෙන යන්න තියාගන්න කරන වැඩසටහනක් මිසක් වැඩපිළිවෙලක් වුන්ට නැහැ. Minister, sorry, may I ask a question, please? Could you give us an idea of what is happening with the debt talks with the bondholders in London? And also, is there a timeline with MOU and also the agreement with China Exim Bank? Is there an indication of when these agreements will be signed, please? I cannot exactly indicate a timeline, but we want to finalize the debt resolution within the second quarter, and it is very important for Sri Lanka to finalize the debt resolution because for us to our case to be presented to the board, completion of the debt resolution is very important. Already with certain creditors we have reached agreements in principle. Now we are in the process of converting that or translating that into the MOUs. The discussions with the private bondholders as well as with commercial creditors and also with the bilateral creditors to finalize the resolutions are going on, as you know. The advisors are engaging positively, the authorities are engaging. So let us see, we'll be able to hopefully give a good news before we conclude the second quarter. That is the benchmark we have. I'm quite optimistic that we will come into a debt resolution quite soon. Minister, how do you see the election playing a role in the debt restructuring? Because more the
dragging of debt restructuring will have an impact, or the election will have an impact on the debt No, there is no dragging of it. The timelines, basically we were looking at the second review to conclude. So reaching a staff level agreement at the conclusion of the review was very important. We have reached that. If you see the first conclusion of the first review, we could not reach a staff level agreement. It took, I think, almost a month or so for us to reach a staff level agreement. But here we have reached a staff level agreement. So we think, as I said, the second quarter would be, this quarter would be a very important quarter for us, because we are looking at concluding our resolutions. So once we do that, we should be able to have access to the third tranche of $337 million. So what about the debt restructuring with the private bond? No, the engagements are going on. Once it is concluded, you will get to know the details. Until such time, I'm not in a position to talk about it. Yeah, but do you see uncertainty because of the elections? Because once there are changes in the government or the leader. Do you think there will be election by June? I can't say that, but Yeah. how do you see that? I don't know. The president has not announced that the elections are going to be in June. So I don't think, if you see, there is no political uncertainty in the country. There is no political uncertainty in the country. I know the opposition wants to, create a perception among the creditors that there is political uncertainty in the country. Can you tell me a single reason why we should give the message that there is political uncertainty in the country? 2022, yes, but starting from 2022, mid 2022 to now, can you tell me a single instance where there was political uncertainty? There is financial stability in the country. The financial sector has all the confidence in the reform agenda, and we have started bearing fruit on the reforms what we took forward. So the president has already indicated his view on the economic transformation law, which will be introduced hopefully by May, where we will comply all the reforms into one single legislation to ensure that the country will proceed on the correct path. So there is absolutely no political uncertainty in the country. So would the financial stability, in your view, would the financial stability ensure electoral stability? It is very important to ensure financial stability, because if you see, we want the interest rates to further fall down. But if there is uncertainty, the tendency of interest rates increasing is more than further coming down. So that's very important to perceive this positive momentum and continue with the positive momentum. Unfortunately, the opposition has no view on the economy. Unfortunately, I have to say that. Because you can have your own explanations, but that explanation or the way forward has to be accepted by the rest of the world. So how they propose and what they propose, I think, has become immaterial and irrelevant at the moment, because it doesn't fit into this reform agenda, and they are talking of a change to the reform agenda, which there is no way for a change in the reform agenda. So moment we stabilize, moment we strengthen, enhance growth, then only we can further negotiate on what are the future changes that we should go into. Until such time, however much the opposition say that if they come into power that they will look at a change in the IMF program, there is absolutely no way of changing the IMF program. If they try to change, the country will not have a future for over 4 weeks. Minister, the bondholders had earlier said there was no direct engagement and only the advisors were talking, and President said that actually the Governor and Treasury Secretary will go to London. So what is the outcome of the first round? Is it concluded? It's still going on? I'm not in a position to talk about the outcomes,
But even though there were a lot of media reports saying that the authorities and the advisors are not engaging, that I think at that point itself we said that we denied that information which was published. Throughout we knew how important are bilateral creditors, commercial creditors and private bondholders to come into a debt resolution. Because we can't leave out a single party and come into a complete debt resolution. So we knew how important it is. But we always had planned it in a such way. We had the DDO completed first. We had the agreements in principle with the bilateral creditors. Then we started engaging with our commercial and bondholders. The advisors of bondholders as well as our advisors were engaging. So I think once we reach conclusions, you will get to know. But until such time, I don't think it is appropriate for us to talk about the negotiations with the advisors. So but we are optimistic that we will come out with a positive outcome.